Hello viewers, itia monsoon season do shuru hoise aro Dimapur laga alag colony diste itia flood ba bishi bia ba effect hoina ase aro public kan bishi dukpa laga bi dikho pai ase. Public kan inconvenience ekla face nagurina idu flood pa aro bishi dangor ekta problem do flood laga pani do bishi letra thake aro tade ba waterborne diseases kan alag bimar hole laga bi chances kan bi bishi ase. Global window aji district hospital Dimapur diagnose aro aji malo de ekta bishi special guest ekta ase tai do ekta specialist ase tai Dr. KHALO ase tai district hospital laga senior microbiologist ase avi tagiwi flood ba itu ki alag bimar hole laga ki chances ase noliwi public kan kinaga hoshar thaigo lage itu han la upor dai vi tagi alop hodau di gorsaw. Acha, thank you so much, Doctor. Apni la precious time mahangi dia nimide. Mahan global window wa aji apni logo de itu flood Dimapur de da alag jaga de flood bishi wa se apni vi tu laga aware thego. To itu flood pa pani do flood laga pani bishi letra thage. To tade wa aro germs kan nuli bacteria kan bishi thego aro public kan bimar hole laga bi chances kan bi increase kurde. To itu flood pa ki diseases kan waterborne diseases kan ki hole laga chances ase nuli itu la symptoms kan ki ase thonalop mala viewers kan gelap share ko pawa. Basic tense a lot dina geta ame dekhi paise apun kam property house damage itu kan la bisi coverage kurina dekhi paise olebi aji apun kan importance of health during this time of flood itu la coverage kurula agane bisi khushi paise is a very important Ami khan coin sana flood time to property aro gor khan resta khan aro itu opor mora komba inakabi dekhi pase holebi itu flood to ola beyond that infectious disease it be important area etase well itu flood time te ola through mostly contaminated water Upon me conditioner. Think of the flood water. Ever flood aishole itu pani bahar te ola pichete kiman moila thakibo itu ami kan bi dikhi pabo lagibo. Flood contaminated water from the sewage, septic tank, drainage from the small industry factory khan na aro inaka moila jaga khan para pani pura anine mix kurigena area to flooded ho jay. तो इतु माजोते की हो जाए बीमारी समारे भी बिशी हो जाए mostly through the waterborne disease तो इतु माजोते से common thing is like typhoid malaria cholera dengue खानिसना ना होले भी जागना hepatitis A and leptospirosis इनका हो जाए when we think of the symptoms to like to come pura kota ile bishi lomba ho jaye ole bi say like very common one typhoid to like waterborne disease hi ho jaye mostly fecal oral route of transmission naga ho jaye typhoid fever ami khan thai sole bukhar to ho thakibo itu opor appetite bi loss hobo gaw bi komjor hobo aro itu opor jagena joint khan bi bikha jaye aro latrine khan bi thik na ho jaye so there is one thing very common thing I'm telling so itu nisana ami khan itu khan prevent koribole garne clean water is very important so during this flood I think we may not see immediately but post flood in a time situation itu khan a lot busy hobo na ki itu anticipation to tatation Okay, doctor, apni konchna clean water khan khaw lagi kuch na to itu pani flood khan ghor bitor de ai jai to pani khan kuma do contaminate hui jai to itu khan pani boil kushule to sapa ho jabo germs khan sob morai do na kina asena yes flood time te নিজৰ personal health garni to family health community health garni to one of the foremost importance to clean water So we should depend on clean water. We should depend on the
municipal or government water supply because mukan flood in aka area mukala gor sorte pura flood lagi shole mukala itu water source kan kowa kan bi pura contaminate ho jabo itu arne itu water itu kote hi sopa pani pabo itu insist kurobo lage well to clean during flood time te hole ami khana kowa pani na hole bi sorte pani sopa pani komba paise hole bi itu pani to hole you cannot guarantee that it is safe to drink because it is for sure that itu pani majute itu microorganisms to thakibo itu arne community supply na hole government supply water khan insist koribi na hole kote notum sopa pani pabo itu khane bisaribo lagibo now coming back to water boiling of water yes sopa pani aru apni itu pani to sopa source para aise kole pani to boil koribo lagibo pani boil korise kole at least germs kan bacteria virus nale parasites kan to mora die aru itu pani to bal para bol na korele itu germs khan thakibo ami khan khabo aru bimari to ulabo to ki korbo ite ami khan boiling water ko to la ami khan bishi patu jani thake hole bi judi komba na jani tai hole moi to bi boil the water pani boil korbi ko to matlab to ki ase alo ko na viewers khan ki bi bujai dibo ami khan pani boil kore to la ebar phuti se ko la hot off kore die hole bi it to la germs khan pura na moribo therefore ki korobo laibo ebar pani to phuti shuru hoisole at least keep for 1 to 2 minutes 1 to 2 minutes boil kore thakibo lage enaka hole we can ascertain that itu germs khan to morise itu bisas to itu asan rakhibo pare and we can say that itu pani khale bimar to na hobo na hole bi komti kori dibo itu ase so I think water is one of the most essential thing that we can think of for the safety of our health during this flood time acha doctor aru itu bimar khan apni mention kanchna typhoid khan anole malaria itu waterborne diseases khan itu bra bachauli nimite precautions khan public khan ki steps law lage itu khan bra bimar no hol nimite ho itu post flood now maybe during flood ko nisana clean water is very important clean and safe food is very important pani to atom safa khabo lage now maybe jagana khala to basa khala to atom safa hobo lage itu oporte ami khana choka adom safa hobo lage kilo la ami khan itu khala to thik thak thaka nai kole bimari to paka ulabo coming back to water boil kure piche let it cool down naturally and pani to boil kure piche te bal pra cover kure na rakina khabo lage batla khan ki bi tu dibo lage family members can be itu hi dibo lage so that is very important now when we think of during flood ko nisana personal hygiene sanitation drinking water food itu khan to we had to prioritize now after the flood what happened the apna gor bahar gor bitor kami pura pani lagise moila pani ahina lagise to ite ki kurubo now moi age ko khan to priority te rakhibi now coming back to post flood pani kiman ahena moila kuri dise itu kan tu pura safa sapi kurena if need be disinfectant kan bi chalabo lage aru itu moila pani tu ahigena moikhana chokate khalo khan sabji khan nale fruits nale anything that we eat we are supposed we keep for our survival itu khan tu ola pura philabo lage kilo ola flood time te pani as such to atom moila hoina ahi ase to itu khan ahi gina lagise ami khan khalo ala to itu khan dhula se kole bi it is not 100% that it is safe to eat it to be eta
aru itu khali germs ekla na hone jagena moila pani flood time te moila pani aha khan tole chemicals bi thakibo pesticides khan bi thaibo aru fuel khan bi thaibo tel khan bi thaibo nahole bi other chemical reagent khan itu khan bi pura থাকিব লাগি চান্স আছে তো বাই সিম্পলি ওয়াশিং ইটো খানটো পুরা সাফা না হ'ব লাগে ইটো এটা another area of concern is আমি খানা কিচেন আমি খান লাগা water source নহলে আমি খানা surrounding environments ইটো খান পুরা সাফা সাফি কৰিব লাগিব আৰু stagnant water খানটো লা খুলি গেনা ইটো কি কয় সুখা কৰিব লাগে হলেবি we just cannot just simply go and touch the stagnant water condition kilo la stagnant water te ola moila bishi thagibo aru ami khan jaina any bare hand chotaibo aru moi khan la thin hata kata gati bi thagibo to ina ka ola infection to skin infection kan bi aru lagi shuru ho jabo etu arne we had to wear boots glove or something like that and protective gear kan lagai na ami khan jaina etu kan bi safa koribo lage so those not khali individual level te na hoy khali house be inside the house be na hoy hole be our surrounding can be we have to take into consideration yeah acha okay doctor to flood water mahala kitchen de enter kushe kulido itu apni kanchna vegetables kan live food items kan paniwa contaminate kra khan do aru again by use kona paroni phelai dia balo na apni kanchna phelai dibo la ye to kan we should not use again okay and what about mala utensils kan kitchen de actually utensils kan be contaminate kushi to hando kina clean ko na to hando yes utensils can be pura phelale na hobo so those things it will we had to atom sabun kan logena na do bar tin bar ball para safa kore na enough water logena drain out kori dibi safa koribo lage itu ase yeah so soap is a must okay soap kan use ko lage yes oh acha okay doctor public kan hygiene laga practices kan any ekta duida na hygiene sapa rakhul karni hygiene la practices kan ekta duida ko paro yes personal hygiene is the best way to prevent from infectious disease ami kan covid time to be dekhi paise ami kan beshi hand washing it be importance this yeah and during that time everyone started doing but I think today what is going on that I cannot guarantee be hand washing is very important hand washing with soap and clean water yeah so moi khan hat to safa kore na hat to safa thaise bole bimar samar bi moi khan lote lagi bole komti hoi jai and hand washing is very important before you eat food before you start cooking before you start feeding your baby something like that okay and it's also important ami khan daily dekha patola latrine ja biche bakha biche moila chho biche bal para sabun para hat dula bolaiye aro itu oporte ami khan hat to safa na bole condition bimar bishi ho jay after flood especially after the flood that is one thing and second thing I would like to tell is the use of sanitary toilet yeah and proper sealing of the septic tank yeah these are also very important hoy it to more artically society size everyone is using sanitary toilet na holabi age condition hand washing is very important in this aspect yeah doctor apni konjina hand washing do bishi important ase to manu bishi do soap use na kori na ni pani wa hat dhulai de so itu la par apni ki koi ni soap to use ko lage na only water ba bi hujo no I don't agree to that statement holabi soap is very important because soap sabun chala ase sabun aru pani chala ase holabi number 1 we have to continue is itu hat dula laga pani to safa sin nai moila pani hole it will not help hole pani to safa pani hobo lage number 1 number 2 ek sabun para hat dula ase koina sabun laga dise phat pani para dula le it be na hobo hole bi jage na
बाल परा साबुन तो लोगे ना हाथ तो वाला आगे पीछे माजो खान भी नल बैग खान भी इतु खान भी पूरा सफा करो बोला ये नाले अभी खान हाथ साबुन लोगे ना इनका पाम पहले सफा करेला in between the fingers, in between the nail beds and what back side of the hand itu kan tu sapa na habo lagi sapa na habo so that is very important yeah किमान एक बार one day de like किमान times निशना दिलाओ like because मानु बिशी महान बिशी busy थे कुम्मा तो and we meet a lot of people around man handshake kan करे and then अलग अलग सामान kan की छोड़ दो मां लगा हाथ पर germs kan भी बिशी carry करे तो how frequently दिलाओ लगे हाथ तो as I said earlier itu ami khan kita ba khabula ashe na nale kita jagena bat banabula ashe nale bi kita bata khan ke feeding kurubula ashe ba khan ulane dibula ashe itu kan hat dula bola ibo before you do the work or those activities aru apni jodi moila choise I didn't moila 10 times choise to 10 times hat dula bola ke na aru itu moi ageta coin sana hand washing practice to like at least you wash your hand rub your hand for about 1 minute yeah Handwashing lab bishi kuda gulishe acha doctor ita stagnant water lab ni mention kushe yes to stagnant water de tatiro aru ki bimar ki hole laga chances like na itu stagnant water de mosquitoes kan thakala jaga de Yes. ina ki Yes. bimar develop ko pro হয়তো মই খান ভাবি থাকিছে ফ্লাড খতম হলে বিমার বি খতম হব না নহলে বি ফ্লাড তো খতম হইছে স্টেগনেন্ট ওয়াটারতে হলে মাইক্রো অর্গানিজমস খান না থাকিব ইটো না হয় হলে বি ইটো স্টেগনেন্ট ওয়াটারতে হলে এভরি পটেনশিয়াল that it contains the germs inside it na etu arne moi agya koinsana etu kan thobole time te you have to wear some protective gear na nole apni koinsana any bare hand bare foot para jai na etu kan thota gela bimar samar kan bi laga lagi bisi hobo na etu arne etu stagnant water go to la mi kan mitie we just cannot ignore flood hoise to stagnant water to chhorebi ho jabo itu bi na hoy hole bi itu stagnant water to le bisi danger eta ase kilo le moila kham pura flood time te na ka ona low lying area te jagana concentrate kurena water to thaki ase to so chances of every germs nole chemicals can bisi thakibo now mosquito breeding since you specifically said that stagnant water to allow mosquito breeding to allow mosquito to be sick it we should not give chance for this mosquito to breed in that area why we should clean that area is if it is near to our water source then we definitely we had to clean it now amikala water source to contaminate ho thakibo yeah Okay, doctor, to itu waterborne disease pa manu judi manu bimar lagi she flood hoa pichi de after the flood to manu bimar shugli do what symptoms public kan kundu symptoms kan sawa lage aro kundu symptoms pa pichi de doctor lo de visit kor lage to la por develop ko pro yeah in a very short way yeah jodi apni flood hoa pichi te apni gaw to thik ho nai নহলে বি একদম uneasy feeling hoise নহলে bimar nilsana ase kole immediately nearest hospital te jabo lage now apni common to ola coinsana typhoid khan malaria khan dengue khan leptospirosis khan itu khan beshi common hoy jay after the flood so itu bukhar to hoy thaibo typhoid hola age moi coinsana appetite bi loss hobo gaw bi kamjor hobo gaw khan bikhabo joint khan bikhabo ina ka hola apni khan to nearest hospital te jaigena doctor khan kelo paigena investigation korobo lagibo na dawai khabo lagibo na doctor khan para decide kore na apni ke dibo but it to deri na thaki bi gorte nala ina symptoms de ishola phat hospital te pola jale there is the safest
আচ্ছা ডক্টৰ এতিয়া মান ফ্লাড লা ৰিলেটেড ফ্লাড বা বিমাৰ হলা ৱাটাৰবৰ্ন ডিজিজ লা বেছি খতা গৈছে এণ্ড এতিয়া পাব্লিক খান লগা মাজতে আৰু বেছি ডাঙৰ একটা কনচাৰ্ণ একটা যাই আছে একটা ইনফেকশ্যন ডিজিজ একটা মেনিংগোকল কিনা একটা বিমাৰ একটা আছে তো পাব্লিক খান বি ইটো লগা বিমাৰটো বেছি কনফিউজন যাই আছে ইটো লগা ওপৰত বি পাব্লিক খান কি অলপ এৱেৰনেছ দি দিব পাৰো এইটো বিমাৰটো কি আছে আৰু কেনেকা স্প্ৰেড কৰে নেলিবি ইটো চিমটমছ খান কি আছে ইটো অলপ ক'ব পাৰো Well, yes. Itu lagatu ola I can say that it's not directly related to flood and post-flood. Nah, yes, in another way, itu hobo. It is related, I should say again. Kilo ola example post-flood. Flood ho piche te combat to ahegena relief camp te bi thaki jai. Nah. তো যদি একটা মানুষ ইটো বিমারিটো আমি কান মেডিকেল টার্মসতে হলে নাইজেরিয়া মেনিনজাইটিস কয় তো যদি ইটো একটা মানুষ ইটো বিমারিটো লাগি কিনে আছে আৰু তাই কান যাই কিনে ক্ৰাউডেড ৰিলিফ কেম্প ইনাকাতে বহি আছে নহ'লে কম্বাটো গড়টো ভাঙা দিছে আৰু ফেমিলি পৰা এটা ৰুমতে আছে ইনাকা টাইমতে ইফটো ইনফেকশ্যনটো স্প্ৰে কৰিবলৈ চান্স বেছি হৈ যায় এইটো জাৰ্মছটো হ'লে যাগিনে আমি খান গালা নহ'লে আপাৰ ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক ইফালে বহি থাকে তাতে তাই খান গড়টো তাতে আছে তো কেতিয়া গাঁও কমজোৰ হ'ব নহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব এইটো বেমাৰীটো হ'লে ফ্লেয়াৰ আপ হৈ কিনে এইটো স্নিজিং কৰে টাইমতে নহ'লে ৰেছপিৰেটৰী ড্ৰপলেট তাতে পৰা এইটো বেমাৰীটো স্প্ৰেড হৈ যায় হ'লে বি যদি আপুনি এনেকা পেচেণ্ট নহ'লে বি এটা মানুহ আপোনাৰ গড়তে নাই নহ'লে ইটো ৰিলিফ কেম্পতে নাই ক'লে ইট ইজ নট এ প্ৰব্লেম হ'লে বি কোৱা নিচিনা প্ৰলং কণ্টেক্ট নহ'লে ক্ল'জ কণ্টেক্ট এইটো কাৰণ লগতে থাকিছে হ'লে এইটো বেমাৰীটো লাগি যায় আৰু এইটো বেমাৰীটো ওলাইছে হ'লে আমি কাৰণ আচানক বুখাৰটো ওলাই যায় হাই ফিভাৰ কয় আৰু মাথা কাম বিষাব ভমিটিং হ'ব গাঁওখন পূৰা বিষাব আৰু এইটো ওপৰে যায় না কেতিয়াবা স্কিনতে ৰেড কালাৰ নহ'লে অলপ পাৰ্পলিছ কালাৰ ৰাছখন ওলাই যায় তো তাতে পৰা আমি খান এইটো জানিব পাৰিব হ'লে বি যায় কিনে লেব ডায়েগনচিছটো হ'লে আলাগ আছে হ'লে বি ডেট ইজ ক্লিনিকেল চিমটমছখন আছে আৰু এনেকুৱা যদি ফেমিলিতে নহ'লে ফ্ৰেণ্ডছতে নহ'লে কমিউনিটিতে এনেকুৱা ছাছপেক্ট আহিছে হ'লে ইটছ কাম ইমিডিয়েটলি টু দ্য hospital for further management. Yeah, that is also one very serious issue. Yes. আচ্ছা ডক্টৰ ইটো বিমাৰটো কোন এজ গ্ৰুপ খান কোনটোলা এজ গ্ৰুপ খান No, it's not specific to any age group. Yeah. আচ্ছা তো ক্ল'জ কণ্টেক্টে ৰাখা বুঢ়া মানুহখন লদি লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰ একজন লাগিছে বুলি মই কিবি লাগিবলৈ চান্স আছে Chances is very high. Yeah, but not necessarily 100% enough. However, chances of contracting the infection is very high. So, itu ki kurubo laibo, itu jadi inaka suspect combat haise ole inaka crowded place, nale close room te inaka kilote na thai bola. Better keep it in a little isolated way or in a very good ventilation room. Okay. Yeah, and nutritional support kan ki hobo lage na. It cannot be taken care at home. It has to bring to the hospital. Korbahi no na treatment. To doctor itu symptoms kita ola tamne jodi ekjon idula infection lagise to tai kita doctor lo visit kor lage kundula time de enaka suspect thagise ole sooner the better. Sooner the better. So fever or bukhar khan ulaile do hospital visit ko lagi na yes so if anyone is having or suspect of that knowledge inaka clinical symptoms khan raise hole ani bolage yes acha doctor apni ba flood laga waterborne disease ba manuhan bimar hala podi apni
koi dishe aro etu disease etu infection apni konchna meningococcal laga infection la podi koi dishe to eta public khangi we apni ku awareness noli message eta deulu munasna nai man laga health nimide bahalwa bimar khan nohole nimide ekta short message eta diku deulu munasna na well ami khan eta satu la climate change khan bishi hoa ase etu loina infectious disease can be bishi hoa ase aro flood can be hoa ase na so therefore I public han ke kobola mon to la ami kan hudai alert thakibo lage aro hudai safe thakibo lage sofa pani khabo lage sofa khana kan khabo lage aro etu oporte sofa hat to sofa thakibo lage na aro etu oporte clean environment jodi etu khan follow korise kole hoy kopal biona inaka situation ahise ole bi bimar lagibole chance to komti ase aro moi khan healthy para bohibo paribo thank you so much doctor apni la precious time hangi danimite viewers it is actually Dr. KHALO taibra public khange waterborne diseases kan ba kina hoshar thago lage nuliwi ki symptoms kan sawo lage aru precautions ki lo lage la pori tai kwala bi hunilishe ma laga health to bishi important ase aru ajikali dimapur de na flood kan bishi haba alag alag kisam bimari kan bi bishi hoase to itu khan ba mohan kina safe thago lage la pori tai ba kwala bi hunilishe amen hope koro ki public kan bi tu khan hunigina hoshar thago la man hope kutego ita garni manase for more news and updates keep watching Global Window